דניאל הגיע. אוקיי, תודה ורה, תודה נחמה. Mir rekordieren heint der 4. März 2024, and we are beginning our meeting today, the 4th of March 2024, in the frame of learning Yiddish and Yiddish literature online by Zoom. And we are in the middle, as I remember, in the middle of reading Sholem Aleichem's interchange of letters called Nishtok Nice. Yechiel, maar hebben das geëindigd. Maar lenen Noach, Parashat Noach. Nachon. And we finished to compare Sholem Aleichem's Nishtok Nice with Aaron Zeitlin's monologue in plain Yiddish. And for a couple of meetings, we are reading the translation of Parashat Noach into Yiddish. And as you reminded me, we are in the middle of reading Parashat Noach. And at the moment we will finish with Parashat Noach, I sent you 2 weeks or 3 ago a text of Der Tunkeler. So you have on the Quran the place in Parashat Noach where we stand? Yeah. Vera? כן? טוב. אז בבקשה, ורה, במקום איפה שאנחנו עומדים, אולי תקראי את המשפט ביידיש, בעברית ואחר כך ביידיש. ורה, שומעת? כן. זה 19, י"ט. פסוק 19, י"ט, כן. כן. 3 אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. אני חושב שצריך פסוק קודם, כי את זה עוד לא קראנו. תסתכלי הפסוק הקודם. י"ח. י"ח, כן. כן. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת. ויפת. יפת כתוב, אוקיי. וחם הוא אבי כנען. כן. זהו, תרגום אחר כך ליידיש. י"ט. רגע, תרגום ליידיש של י"ח. Und die Sinn von Noach, was seinen herausgegangen von der Teva, seinen Gewinn Shem, Ham und Jefet. Jefet? כן. Und Ham, das ist der Vater von Knaan. Knaan, das ist der Name von dem Sohn von Ham. כן. Jutet. Die Übersetzung auf Jiddisch. Wir haben gelernt schon auf Hebräisch. Okay. Auf Jiddisch. Die Dose drei
seinen Gewinn, die Sinn von Noach und von sie hat sich ze, ze, zerbreit die זה מה? zerspret. צ'שפרייט, כן. אני לא יודעת מה זה מילה הזאת. עוד מעט נסביר, כן. עוד זיך צ'שפרייט. Die ganze ארץ. ארץ? Erd. אוקיי. Seine Verantworter, wo seine nicht klar, נחמה, פרה? יש מילים לא ברורות? No, alles ist klar. ורה עוד גפרקט ווסיס צ'שפרייט. נחמה, את יכולה להסביר? Like to be spread out. spread out, צ'שפרייט, התפזרו, נפרסו, כן? ורה, זה ברור? כן, ברור, תודה. אוקיי. נחמה, פסוק כף. Ich habe nicht gewusst, dass Knaan ist ein Sohn von Cham. Also Ja. steht. Aha. Okay? Also steht. Das heißt, Eretz Knaan, wenn wir lehnen wegen Eretz Israel, was ist gerufen geworden, Knaan, das ist sei der Nomen von Land und sei der Nomen von Sohn von Cham. Okay. Okay. Meine Frage ist, für was der Pasuk Jutet, der Posik 19, redt wegen wer ist der Sohn von Cham und redt nicht, wer seien die andere Sinn von die andere Bnei Noach. Das ist eine Frage, was ich habe für ihr nicht kein Entfer. כן? פתאום יש השם כנען רק הבן שלך, ומה עם האחרים? לא כתוב. נחמה, הפסוק הבא. אוקיי, י"ט. 3,000 בני... קראנו. כף. כף, אוקיי. ויחל נוח איש האדמה וייטע כרם. תרגום ליידיש. אוקיי. ein Sekunde. Und Noach, der Ackermann, hat genommen und hat gepflanzt ein Weingarten. כן. הכל מובן? מה נוח עשה? Jetzt ist ein Ackermann. נכון. An agricultural person. בעברית כתוב היחל, נכון? כן, כן. מה התרגום ליידיש? לא ברור לי. אולי כן ברור לי. האם זה ברור לכם? איך מתורגם ביחל אף יידיש? ורה? נחמה? איש האדמה is their Ackerman? נכון. מה זה ויחל? ורה? יש לך מושג? הוא התחיל? נכון. ויחל התחיל, וביידיש גנומן. hat genommen, aha. נמן, אף יידיש מיינט לקחת, אבל גם להתחיל. אף יידיש זוגט מן, ich nehm reden. I take to speak, which means I begin to speak. אף יידיש זוג mir, ich nehm schreiben.
which means I begin to write. נמן זה גם לקחת משהו ביד וגם להתחיל. כדי להתחיל אתה צריך לקחת משהו ביד כדי לעשות את זה. אז שתי המשמעויות, דיבי דבטייטן, לקחת ולהתחיל, overlap a little bit. האם ההסבר שלי מובן לכם? Ich habe eine Frage. Hat genommen is in die vergangene Zeit? Right. that's זמן עבר. So, למה? מכיוון שהוא התחיל לטעת הוויינגוטן. ברגע שמספרים לנו על זה, הוא כבר עשה את זה. לכן זה זמן עבר. He began to make a garden of wine, כן? Weingarten. ich verstehe, für was ist geschrieben, und noch der Ackermann hat genommen, so that means he began. Right. Hat angehäuben. angehäuben. Okay. בדיוק. Und nach dem ist moment. ויחל זה גם כנראה מהשורש התחיל. angehäuben, וירזוקת. תמשיכי נחמה. סליחה, אני רוצה להגיד משהו, כן. שנחמה תבין יותר טוב, למה זה זמן עבר? כן. כי אם בתורה פועל אחרי ו' מתחיל מי', זה זמן עבר. זה לא זמן עתיד, זה זמן עבר. זאת אומרת, את אומרת לא עם היוד אלא ו' ההיפוך. לא, קודם ו' אחר כך י'. אז קוראים לזה ו' ההיפוך. שמים אות ו' בפועל שהופך כאילו עתיד לעבר. ויאמר אונר הוט גזוקט. כן? אויף הייט zu Tag, wenn wir sagen, ויאמר מחר, wird sagen morgen. Aber in Tanach, wenn es steht ויאמר, זה זמן עבר, והוא אמר. הוו בויאמר הופך את הזמן לעבר. Vav doesn't mean that. Vav in Hebrew means un, yeah? Un. לא, פירוש און. ואמר. ויאמר בתנ"ך זה וו ההיפוך שהופך עתיד לעבר. בסדר? אוקיי. הוו לבד לא אומר לנו הרבה, תלוי מה הניקוד מתחת לוו. בוו ונייוד נוח הוו? לא, היוד לא, אני לא חושב ורה שהיוד פה חשוב. מה שחשוב זה השימוש בוו ההיפוך. כן? ואמר, או ויאמר, או ואמר, כן? ורה רצתה להגיד שהיוד אחרי הוו זה חלק מהפיכת עתיד לעבר? כן, פשוט כאשר בן שלי למד באוניברסיטה, אז אני יודעת ששם הסבירו ככה. אוקיי, בסדר. Okay, ich habe eine Frage. Okay, hat genommen, hat das mit, hat angehäuben. Yeah. And then, okay, so he started, right? He started, right. but in English we say he started. Good. Okay, but then it doesn't say a verb. What did he start? It says hat gepflanzt. It's like he started and but why and? He started what? What did he start to do? No.
Vayachel, he started to do something, and what did he do? What did he do? He planted a garden. But wouldn't it be hot genommen zu Hot pflanzen? means he began to do something. What did he do? He planted a garden. It should not be Vayachel something. Vayachel means he started to do something. And afterwards it said, what did he do? He planted a vine garden. Vayachel, he commenced. I would say he commenced. Yeah, but usually in English there's a verb, like I began Yes, to, but this is not English. This is Hebrew. or this is Yiddish, right? I mean, is it? This is Hebrew. Vayachel, hitchil. But in Yiddish, when you say ich hab genommen, In and Yiddish, then you have to give a verb. Ich hab genommen pflanzen. I started to plant. Ich hab genommen schreiben. I started to write. But so in how, Hebrew, so how come vaya how, whatever the word is, Vayachel, yeah, and he the began vav, to do something. He doesn't say what, and he said that afterwards. so how come the un goes with hot gepflanzt? The un doesn't go un hot genommen zu vayachel or whatever the Avav vayachel. Vayachel, yes, the Yeah. Vav in Vayachel means Vehitchil, uneroton gehoim. Yeah, but the un is not before hot genommen. Like the un goes before un hot gepflanzt. Yes, because the un has two functions. He began to do something, and what was what he did? And he began. After they went out of the Teiva, and he began to do something. And un ve means in addition to what happened before, he did something else. It's a continuation. Right. Mm-hmm. It's a continuation. I'm just wondering about the structure of where un is. If I were writing it, I mean, if I knew Yiddish, In which or language? You are writing it in Hebrew, not in Yiddish and not in English. Okay? no, the un mixes me up. Why it's with un hot gepflanzt and not with not. Okay. Oh, the beginning has an un as well. There's another un. Un Noach der Ackerman hot genommen. Okay. Vayachel. There's a nun right at the beginning. Okay. Right. So now I answered my own question. It's a continuation, as you said. Okay. I didn't see the un right at the beginning. Okay. Yeah. Okay. Done. כן. נחמה, תמשיכי. Okay. Vayesht min hayayin vayishkar vayitgal betoch aholo. אוהלו. Ohalo or something. כתוב וישכר או וישקר, או איך כתוב? הניקוד. What? In what? In what word? You said וישכר, זה הניקוד? Vayishkar, vayitgal. The first word is vayesht. וישת, והוא שתה. נראה את התרגום ליידיש. הוא נראות גטרונקן. כתוב?
Yeah, now I see the vav, right? Vayesht, and I know it's past tense, like Vera told us. Right. Okay. Right. Okay. Und hat getrunken von dem Wein und ist geworden schicker und hat sich abgedeckt in sein Gezelt. Abgedeckt ist die Übersetzung von welchem Wort in Posek auf Hebräisch? Abgedeckt. Vaishkaf? I don't remember the word. Just wait, let's go back. Oh, Vayit, maybe Vayitgal? Vayitgal, כן, Betoch? ויתגל, הוא not sich abgedeckt, מלגלות, כן, to uncover. עכשיו התרגום ליידיש של הפסוק. Okay. Ich will sagen, Eider, ihr lehnt, da ist da eine Sequenz von Akties, von Akten, von Sachen, was werden getan. Aber sie werden nicht getan מיד, immediately. כי הפעולה ששותלים הוויינגורטן, צריך לחכות עד שהוויין גדל, עד שהפרי גדל כדי לעשות ממנו יין, אבל פה לא כתוב שהוא גדל, אלא אחרי שהוא שתל הוא כבר שותה. There is a jumping in time. There is nothing told us how the Weingarten grew, right? There are lapsuses of development which are not reported in the Pasuk, right? Yeah. I mean, maybe they would write, 2 years past, right? Right. So after he planted the Weingarten, Vayesht. התרגום ליידיש, הוא מאוד getrunken. Und hat getrunken von dem Wein. כן. Und ist geworden schicker, which is a future tense, right? And he became schicker. No, is geworden. Is. It's past time. Is geworden. He became in the past after. I see. Okay. Und is geworden is past time? He became. No geworden. Is geworden. Past is time. Geworden. He became. Ken. Okay. To became. Ken. Ist geworden schicker und hat sich abgedeckt. hat sich abgedeckt, ויתגל, כן? והוא לא היה מכוסה. מה זה חשוב שהוא לא היה מכוסה? כן? No, I'm just looking at the up in abgedeckt. What's the up doing there? Up here means un. Oh, un. Oh. Uncover. I see. To cover. Abdecken, uncover. And he was uncovered, which means that all his physical body was not covered. And for that, there is a consequence afterwards in the psukim after. Ken. Okay, and hat sich abgedeckt in sein Gezelt. Gezelt is a tent? Or in his tent. So he was lying shiker in his tent, but it was not covered. הפסוק הבא. Wie sagt man cover? To cover. Abdecken. Just that. לא, צודקן. To cover someone זה צודקן. The prefix zu means to cover. Okay? Okay. To add the cover. Okay. פסוק הבא.
אוקיי. ויחם אבי חנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. תרגום ליידיש. Oh, Daniel is though. Yeah. שלום דניאל. Ja. כן. התרגום ליידיש של הפסוק. Okay, 22. Okay. Hot kam der Vater von Knaan, gesehen die Nacktheit von sein Vater. What is nakedkeit? נחמה. In English? In which language you want? I don't remember the Hebrew because I didn't understand in English. I guess the bareness or the nakedness, the nacktheit. Right, the nakedness, Mm-hmm. which means that they could see his manhood, Okay. his sex. Okay. Und hat erzählt seine zwei Brüder Dreußen. תרגום לאנגלית. Okay, so Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, I guess talking about Noah, right? Right. Und hat erzählt and he told his two brothers. Dreußen is that Dreußen? Is that in Dreußen? No. Right. Oh, because there's no in, but Dreußen means outside. Oh, right. outside of the tent, right? Right, because Noah was in the tent, but the other brothers were not in the tent. Kann man schreiben so in Rennen Dreußen anstatt in Dreußen? There is a fact that it was written like that. Okay. Today we will not say Dreußen, we will say in Dreußen. Mm-hmm. But here, in an elderly translation, it seems that in other translations in Yiddish, in more elderly translations, it's written Dreußen without in. In is in, so when you say in Dreußen, it's like right. in like out. It's yeah. Right. Okay. So my question now is, what can we learn from this versicle? Why the Tanakh tells us that the two brothers outside the tents were reported about the nakedness of Noah. What can you guess about the function of that versicle here? Vera? כאשר חם ראה את אביו, כן, אביו ערום, כן. הוא לא לקח את שמיכה או משהו כדי לחסל אותו. רגע, לכסות אותו. לא לחסל אותו, not to liquidate him, but לכסות אותו. סליחה. And why, Vera, do you say הוא לא כיסה אותו? כי זה היה האופי שלו. הוא רץ לספר על זה. כן. This is one way of understanding the pasuk. מה אומרת נחמה על זה?
לא הבנתי מה וירה אמרה. My question was, what can we learn from this versicle? And Vera said that Ham, instead of covering his father, the nakedness of his father, he ran outside the tent to tell the brothers. So what can we learn from that, Nechama? If we can learn something. As Ham, I don't know. אוקיי. דניאל, אני שואל אותך, אבל מכיוון שבאת באמצע, אולי אתה עוד לא רואה על מה אנחנו מדברים. מה אתה אומר, דניאל? מדברים על זה של הילדים של נוח וחסו אותו עם הבגד, ומה מה הם המשמעות? עשו? רגע, הילדים של נוח, מה הם עשו? חסו אותו, שנאו את כיסו אותו. כיסו אותו. לא, להפך. מה? בפסוק כאן לא, כן, נאמר כן, שהם כן. לא כיסו אותו. אוקיי. ואז השאלה שלי היא, מה המשמעות? במקום לכסות, בן אחד רץ החוצה מחוץ לאוהל לספר לשני האחים שהאבא לא שיקר. מכוסה. היה שיקר. שיכור ולא מכוסה, ורואים את הנקדנס. ואני שואל מה אנחנו לומדים מפסוק כזה. שמורדים מהאבא שלהם, כאילו לא יודע, לא מקבלים את ה... עוד פעם, מה אנחנו לומדים? לא הבנתי. שהם לא יודע, הם לא מוסריים והם מנצלים את הזה של אבא, אולי, של אבא שלהם, כדי, זה עניין מוסרי כאילו, שזה לא, אין להם כבוד לאבא שלהם. אין להם כבוד, אוקיי. התשובה שלי היא קצת שונה. אסור לנו לשכוח, we have to remind ourselves, שיש לנו כאן בפרשת נוח סיפור על התחלת היחסים בין בנים להורים, סיפור על ראשית היחסים בין דור הבנים לדור האבות. בפעם הראשונה אחרי המבול, הבנים של נוח רואים אותו במערומיו, his nakedness. יכול להיות, אני אומר, שבשבילם זה חידוש גדול. הם לא יודעים מה זה. הם לא יודעים, בפעם הראשונה רואים את האבא שלהם במערומיו. הם לא יודעים אם הם צריכים לחסות אותו. הם לא יודעים שהם צריכים לכבד. זה כבר תרבות של האנושות מאוחר יותר. בספר בראשית, בפעם הראשונה, אחרי המבול, הבנים של נוח פתאום מגלים איך האבא שלהם נראה כשהוא לא לבוש. זה כאילו פעם ראשונה שבנים רואים
את מערומיו של האבא שלהם. ולכן, התגובה הראשונה, the first reaction of the sons is not to cover the father because they don't know what they have to do. So Ham runs outside the tent to tell what he saw, perhaps for the first time. אני רוצה לספר לכם שבספרות יידיש, in Yiddish literature, there is a similar situation in the biography of Hey Leivik, the writer, the famous Yiddish writer Hey Leivik, at the beginning of the 20th century, writes in one of his poems that when he was a youngster, one day, one night, he saw for the first time the nakedness of his father. And for him, it was a shock because he knew his father always when he's dressed. He never saw the nakedness of his father. And for him, it was a shock, which means, like in Parashat Noach, for the first time, a son sees the nakedness of his father. And it seems that such a situation has a kind of shock in the younger generation. So what maybe we have here in Parashat Noach, in this versicle, a description of a psychological shock when Ham runs outside the tent to tell his brothers what he saw for the first time. מה את אומרת על זה, נחמה? Is Noach given shikker? Yeah. As Und weil ist gewesen Schicker, ist gelegen in dem Ohel, in the tents, und מן הסתם geschlafen. Noach was not conscious about his situation, about himself. sie haben keinmal gesehen, als Sach mit Noachen, und sie haben nicht verstanden, dass ist schicker und schläft, und, Right. und das ist, wie hat gesagt, der Schock. אוקיי. ורה, מה את אומרת? אני חושבת שבנים של נוח היו בנים של איש צדיק, ובמשפחה של נוח, אני לא יודעת מה היה בסביבה, אבל במשפחה של נוח... רגע, בסביבה, אחרי המבול, היה נוח, אשתו והבנים, לא היה משפחה אחרת. לא.
היה נוח, הייתה אשתו, גם לבנים היו כבר נכון. נשים, הם היו נכון. כבר נשואים. כן, אז אני אומרת שבנים של נוח גדלו במשפחה של צדיק. אז בטח שבמשפחה הזאת הייתה איזושהי מסורת. לא היה שם, איך זה מקובל, לבוא או סתם ללכת ערום. נכון. ואם זה היה ככה, אז בנים שלו בטח שהיו צריכים לדעת את המסורת, הם גדלו בזה. כן, גדלו. גדלו. אז אם בן רואה איזשהו מצב שאבא שלו ערום, כן. אם הוא היה, לדעתי, פה זה היה חטא של בן שלו. זה היה מה? זה היה חטא, מה? חטא. כן. למה חטא? הבן לא עשה כלום. לא, עשה, גם לא עשה וגם עשה. כי כן. לא עשה, הוא לא חסה את האבא. לא כיסה. לא כיסה, סליחה. כן. לא כיסה את אבא שלו. כן. אבל הוא גדל במסורת שלא היה מקובל נכון. להיות ערום. כן. וחוץ מזה, הוא רץ לספר את זה. כן. בסדר, לאחים שלו. עוד לא היה מישהו אחר. אבל לדעתי זה כבר סימן שהוא לא היה בן אדם לא כל כך טוב. לא לכל צדיק נולדים, וילדים גם צדיקים. זה אנחנו רואים. מעניין מאוד מה שאת אומרת, ורה. מעניין מאוד. ותראו, מתוך פסוק קטן וקצר, אפשר ללמוד כל מיני אספקטים לגבי האופי של האנושות אחרי המבול ובימינו. נכון? ורה. כן, נכון, נכון. וזה נכון, כי אנחנו זוכרים שפרשת נוח וספר בראשית בתורה, הם נכתבו שנים רבות אחרי שלאנושות היה ניסיון של חיים. זאת אומרת, פרשת נוח זה לא תיאור של מה שקרה מיד אחרי המבול, אלא יש בפרשת נוח ובכל דבר בתורה יש כבר ניסיון של דורות. כן. דניאל, רצית אולי להוסיף משהו? לא, אני מסכים עם ורה, אז אני הסתכלתי בפירושים בתורה, וזה מה שהיא אומרת, כלומר, מה היא אומרת? מה חם מצאת? לא, יש שלושה בנים, חם, כן. יפת והשלישי, אבל השני האלה היו כאילו, שם, חם ויפת. נכון, שהיו שם, רק שם היה עושה מה שראינו קודם, כלומר הוא לא היה מכסה את אבא שלו, אבל השני האלה היו עושים את זה. כלומר, התורה רוצה להגיד שהם היו... רגע, אתה מצטט פירוש? לא, זה לא אתה פירוש. אומר. זה גם פירוש, אבל זה גם מפורש בתורה, שיפת חסו את אבא שלהם וחם לא עשה.
כלומר, רגע, איפה כתוב שהם כיסו את אבא שלהם? פסוק הבא. מה? אוקיי, אז נחמה, בסדר, תודה דניאל, נקרא הלאה ונראה מה שאתה אומר. בקיצור, יפת ושם היו במלכאות עולו צדיקים וחם היה רשע. אוקיי, נחמה, בסדר, תודה. הפסוק הבא ברוח מה שדניאל אומר, נשמע בעברית ואחר כך ביידיש. אוקיי. ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו רגע, וישימו על מה? שכם. לא שכם, לא? Das ist Shin mit Schwa, Schrem. אוקיי, שכם, כן. שניהם וילכו אחורנית כן. ויכסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. ערוות אביהם לא מה? ראו. אוקיי, התרגום ליידיש. Haben Shem und Japhet genommen am Mantel und המנטל, מעניין. המנטל. ובעברית כתוב סמלה? שמלה, yeah. סמלה בעברית היום זה dress. בגד של נשים, דרס, כן. מנטל ביידיש זה לא סתם דרס. מעיל. זה heavy dress. מעיל. מעיל. Like an overcoat or like a robe. Right. תמשיכי את התרגום. Und aufgetan auf seine Bedens Achseln und sie seien gegangen hinterweilig. כן, הלכו אחורנית. They went backwards because they were outside the tents and they went backwards, which I understand means they entered into the tents where Noah was lying. כן. What do you mean? They walked backward or they went back to the tent? They walked backwards, which means they entered the tents. Mm-hmm. Because they were outside the tents when Ham came to them. כן? Und haben zugedeckt die Nacktheit von seiner Vater mit seiner, ja. הם צוגדקט והם כיסו, ובעברית כתוב את ערוות אביהם. וכאן זה מאוד מעניין. היום, wenn wir sagen ערווה, meint man the sexual part, but here the translation in Yiddish says what? ערוות אביהם, נחמה? Und haben gedeckt die Nacktheit von seiner Vater. ערווה מתורגם על ידי יהואש, nackedkeit, which means the part of the sexual part of Noach, which is called in the Yiddish translation nackedkeit. Naked means without any covering. It doesn't mean the sexual organ.
So what I learned from that is that all other parts of the human body, when they are not covered, are not called nakedkeit. And it's an interesting question which I have no answer because we have to make a kind of research. Why is nakedkeit, the uncovered part of the body, here translating only the sexual organ of נוח? נחמה, איך מתרגמים באנגלית? Nakedness or bareness. bareness. זאת אומרת, מתרגמים כמו ביידיש, כנראה שיש, there is a tradition, כן? עכשיו, אם אני לא טועה, מישהו יכול להסתכל במילונים שיש לו בעברית, מה זה ערווה, איך מבינים את זה במילון? עין רש וו ה'. ווורה ברוסית, ודניאל בצרפתית, אם יש לך, ונחמה בעברית. אני הצעתי לדקה, לא שמעתי מה אתה... אני צריך לחזור על זה, חבל שלא אמרת לי, כי אני לחצי רוצה... דקה. כן, כן, אבל זה בדיוק הדקה. אני שואל, איך מתרגמים ברוסית את המילה ערווה, מהפסוק שקראנו. אוקיי. דניאל, איך מתרגמים לצרפתית? כן, אני אחפש, רגע, זה עין, איך כותבים? מה השאלה? לא, איך כותבים, אוקיי. עין רש וו ה'. כן, כן, כן. ונחמה, איך מתרגמים או איך מסבירים את המילה העברית? ערווה בעברית. Ich habe nicht kein אוקיי. Hebräisch Wörter. אוקיי. אימי עוד לא בא? לא. לא, אוקיי. אז מה את אומרת, ורה? מה אומר דניאל? זה מה שהוא היה ערום. לא הבנתי. יש לך מילון ברוסית, מה אומר המילון על המילה ערווה? להגיד לך מילה ברוסית? קודם ברוסית ואחר כך תתרגמי אותה. זה נגותה, כי הוא, זה עירום. כמו התרגום לאנגלית, כן? אבל לא מדובר בכלל about the sexual organ of a male? כן, כן, זה גם. אצלך בצרפתית, מה כתוב? כן, זה גם החום, וגם זה איך אומרים, המין, כלומר פיזי. כן, אבל ברוסית ורה אין? רק נקדנס? רק, כן. מעניין מאוד. אבל בצרפתית, אומר דניאל, יש גם העניין של the sexual organ. כן, עכשיו, מישהו יכול להסתכל במילון באבן שושן, אם יש לכם, איך מסבירים מה זה ערווה? עין רש וו ה' בעברית.
התנ"ך זה נכון שזה גם וגם. אני בשפה. שואל איך כתוב באבן שושן, ההסבר של המילה. יש למישהו אבן שושן? Oh, Amy is though. She's, yeah. שלום אלי. אז יש למישהו אבן שושן? יש לי אבל 4 כרכים. אז מה הבעיה? תחפשי בכרך שיש האות עין, רש, וו, ה'. את לא צריכה לחפש ב4 כרכים, רק את המילה ערווה. זה ליד היד שלך, ורה? לא, לא, לא. יש כמה כרכים, אבל לא אותם כרכים. לא, זה אני צריכה ללכת לחדר אחר. אוקיי. Well, what about in Spanish? I mean, when you... No? אותי Okay. מעניין בעברית, Uh-huh. כן? את יכולה להביא, ורה, את האות עין באבן שושן? כן. לאימי יש אבן שושן? כן, אבל אני לא בבית. אוקיי. אז זה לא יעזור. I'm looking at the English, right? In my Oxford, bare. Right. So not closed or not covered, not adorned, scanty, but there's also uncover or reveal. So there's like a nakedness is a nakedness, but then it's a to reveal something, right? Right. It's not covered. Right. I am interested in the Hebrew explanation of the word in Even Shushan, but we'll see if Vera will find the volume with the Ain. Vera עוד לא חזרה? עזרתי, אני מחפשת. אוקיי, תחפשי עין, רש, וו, ה'. Wir dürfen haben eine ganz Reihe Wörterbücher. נו, זיכר. Verständlich. Die Frage ist, das Wort Erwa in dem Posek, was steht in dem Posek, sie ist es verbunden, ich weiß nicht, mit dem Shoresh Erom, nakedness. Oder Erwa ist verbunden mit einander Shoresh. Das will ich sehen, Vera wird jetzt Takukton, was Even Shushan sagt, wegen dem Wort. Auf Hebräisch, heutzutage, meint das, was ihr sucht jetzt. אבל בתורה בדרך כלל הביטוי הזה זה גם עירום וזה גם יחסי מין ודברים כאלה, אני חושב. יש קונוטציה יותר... אני מחפש דוקומנטציה במילונים. כן, אבל מילוני גם וגם. אז לכן ביקשתי להסתכל באבן שושן, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. ורה, מצאת את המילה ערווה? מצאתי ערווה. מה כתוב? האם זה ערך ארוך? יש הרבה הסבר? זה המון, המון. תחפשי אם יש הסבר about the sexual organ. כן, אל תקראי את הכל כי לא נגמור, אבל תנסי למצוא שם. אבל בהתחלת הערך ערווה, כן, כן. מוסבר מאיזה שורש זה בא. מה כתוב בהתחלה? זה...
מארמי הגוף ביחד חלקי הגוף באזור איברי המין. באזור איברי המין. כן. כן. אז במילון באמת מתייחסים למה שכתוב בפסוק. כן. טוב. הפסוק הבא, נחמה. Just a minute. I think for next week I'm going to look at der Ortser von der Yiddische Sprache. I'm going to, right? Can Nachum Stutzkopf. Yeah, but next week, because it's not so easy to find the words. It's not alphabetical. Of course. It's not alphabeticalized. But there is no need, Nechama, because we found here in Erev Shoshan related explanations about what we are looking. Okay, but I'm gonna do it for me. So okay. You can do it for you, and then you can tell us. Okay. Okay. הפסוק הבא. No, I don't think we didn't finish. Just a minute. Okay. Mit sehr Pennimer hinter und sie haben nicht gesehen die Nacktheit von sehr Vater. לא, זה באמצע הפסוק. תקראי את הפסוק, את התרגום המלא ביידיש, כן. Haben Shem und Japhet genommen am Mantel und aufgetan auf seine beiden Achseln. כן. Und sie seien gegangen hinterweilig. hinterweilig, הלכו אחורה, כשהפנים שלהם לא מסתכלים בתוך הטנט, בתוך האוהל, כן? הם הלכו עם הגב אל האוהל, כן. Und haben zugedeckt die Nacktheit von seinem Vater mit sehr Pennimer ahinter. זהו, זאת אומרת, הם כיסו שני הבנים, die Nacktheit von seinem Vater, עם המנטל, עם הבגד, מתזייר פנימר ההינטר, אבל לא הסתכלו על האבא. הפסוק הבא. Okay. Ein Sekunde. Okay. Okay, maybe somebody else wants to read. I am trying to go a little bit faster because okay. Vayiketz Noach miyeno vayeda et asher asa lo beno hakatan. Bno hakatan, okay. Die Übersetzung auf Yiddish, Vayiketz, und hat sich aufgeweckt. Und Noach hat sich ausgenichtert. Ausgenichtert. Ausgenichtert in Yiddish means he waked up from his Sheina. From his sleep. From his sleep, right. Here it says von sein Wein. לא, ausgenichtert, אני מסביר ausgenichtert. He became no more shiker, but how do you say no shiker? Sober. Yes, so Noach came up sober from his wine. תמשיכי. Und hat gemerkt, was sein jüngerer Sohn hat ihm getan. Und hat gemerkt, and he observed, he looked, he became aware of what his youngest son did to him. Now the question is, from the three, who is the youngest son? כן, מה התשובה?
יפת? אולי, אבל מכיוון שפה מדובר על 3 בנים, אחד רץ לספר that he is naked, and 2 כיסו אותו, אז זה היה חם. אז זה חם. אז זהו חם. כן? אז הוא שם לב מה חם, כנראה שחם זה היאנגסן, הוטינגטון. זאת אומרת, הוא לא עשה לו כלום, הוא רץ לספר לשני האחים האחרים. דניאל, גם אתה חושב ש-the youngest son זה חם? כן. אוקיי. אימי, מה את חושבת עכשיו? Yeah, מה? that's confusing. That's confusing. לא הבנתי. מה את אומרת? I thought that it was Yefet because they're always said in that order, but now taking into he's calling. Yeah. Taking into account that the pasuk speaks about 1 son, and we read that 2 covered him and 1 not, it seems that it is Ham. Yes. Ich will sagen, als Noach hat gemerkt, das ist die ganze Meise von you know, like the time when he saw his father naked, you know, and went out to his other brothers to tell them. No, Noach had gemerkt. Why do you remember? Why do you mention Noach had gemerkt, which means Noach himself observed? Well, he was. Why are you quoting that? Because he noticed. He became aware. Right. He which is more like he understood. Okay. Or he was, you know, he was conscious. What did he notice? In your opinion? What his youngest son did. And what his youngest son did, as we understood, he did not. He ran to tell the other 2. Right? Yeah, but that got the action going, right? Like to cover him, like he went to tell his brothers, and then they covered him. Yeah. Okay. I think it's positive. I think it's positive. What is positive? Positive. What Chum did to tell his brothers. I think they didn't have the laws yet. So if you don't know what to do, they didn't have what? They didn't have? Sie haben nicht gehabt die Torah in die Zeit. You know, they לא, זה בטוח שלא, אז מה? No, as Chum hat nicht gewusst, was zu tun. Okay. As נכון. you know, zu reden mit die Brüder ist zu, you know, לקחת עצה, what to do. Can. And it's interesting, very interesting, that it's said about Ham that he was the youngest brother, which means that he was the most inexperimented son. Right, Nechama? Yeah. Okay. אבל מעניין. רגע, ורה, מה את רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, איך נוח ידע מי עשה את זה? שאלה טובה, כי הוא היה ישן כשחם רץ החוצה. לא, אבל הוא ישן. זה מה שאני אומר. נוח ישן באותו זמן. איך הוא יכול לדעת? כן, כנראה שבנים סיפרו לו מה היה.
יפה. ורה אומרת, we cannot understand otherwise, but guess that Noach was told, okay? And as Nechama said, it's written, erot bemerkt, Nechama. Yeah. Which means he noticed. So it's even more than what happened when he was sleeping, but maybe he was informed about, as Vera says, about the whole incident. הפסוק הבא, נחמה. סליחה, זה סימן שבנים גם לא היו צדיקים כל כך. אם הם סיפרו לאבא. למה, ורה? לדעתי, לספר לאבא אח שלהם עשה משהו לא יפה, כן. זה לא כל כך יפה. לא, הם לא יודעים שזה לא יפה. הם רק יודעים שחם, in his disorientation, ran to ask, to tell them what's happening. הוא לא היה בן כל כך... רגע, you cannot say, we cannot guess that the two brothers thought that Ham did something which is not nice. Because to do a thing which is nice or not nice, you need to have a whole set of values which at that time maybe didn't exist at all. Amy, מה את אומרת? No, I was wondering, so this is on the topic of what rules, what values, what customs, took place when. So yeah, according to the story, this is before the giving of the Torah and everything. But when back in the flood, when the flood ended, it said that Noah made an altar and sacrifice to God, right, or burnt offering or something like that, and he made an altar, a mizbeach. And I thought, well, what kind of custom was that? Where did that come from? And right. And maybe I was wondering, if it was a usage in those times, not in those times, a usage to thank God for being saved from death. No? I was wondering if it was maybe the mentality, the custom of whoever wrote it down long afterwards. Right. So we never know that really. So the values that we're trying to discern here. Yeah. I think it seems to me that I want to look at that from different perspectives, Yes. From the perspectives of people who wrote this down long after it happened, right. Right. So, in other words, and I want to hear if you agree with me, what we have in Parashat Noach is a piece of literature and not a piece of a historical event. For me, that's the only way to look at it. Ma'am, the only way to look at it. Yeah, I mean, it's so much richer to look at it that way and more natural, I think. Right. I think you get more out of it. Right. So we are coming to a conclusion. If כולכם מסכימים, שאיך שלא נסתכל על פרשת נוח, האלמנט הספרותי, the literary aspect
of writing that has the overhand, and we should advise ourselves to look at Parashat Noach and perhaps at the whole Bible as a literary work rather than an account about historical events. And why I am saying that? Because several times we mentioned that the text which reached us from the Bible is, first of all, not the original first account. Secondly, this is an elaborated text by people centuries afterwards. It is true that we can assume that in Parashat Noach, as in the whole Bible, we have residues of historical memoir about an ancient story, how humanity came to life. But there is no way to look at Parashat Noach and at the Bible, at the whole Bible, as a historical document. I am impelled with what I am saying to suggest to all of us to look at Parashat Noach and about the Bible as a literary piece of work, which means that in the text of Parashat Noach, we are reading an elaborated version of human consciousness about how humanity came to exist. And that there is no real possibility from a historian point of view to look at it as a historical document. מה את אומרת, נחמה, על זה? Das ist wie so ein Bell in Französisch. Bells, letters, B-E-L-L-E-S. Bell letters, right. Bell Is letters it- in Französisch, כן. So it's like embellished. Right. Okay. But not only embellished, but transformated and took through to the filter of human consciousness during centuries. כן, נחמה. And this was written after the fact. It Right. wasn't like, so they knew what happened, so they were going back and they were making their own literature, their own history. Yeah. Right. Whoever wrote it, right? Right, which is, in other words, the definition of what a mythos is. A mythology, a mythos, is the story
humans tell themselves how they think their own existence came into the world. And every culture, every ancient culture, has its own mythology, its own story, how it came into existence. With what I am saying here, I am not saying that to believe in the Torah or in the Bible is an awkward thing. All I am saying is that humans must believe in something. And at the moment when they construct their own story about the commencement of their existence, maybe they tell that in a literary way. But since the moment they begin to believe in their own story, this story and this belief, no matter if it is true or not, which we cannot prove, this story and this belief influence for centuries ahead the culture of that people. So we can say that if the mythos, the story, is true or not, it doesn't matter. What does matter is that in the moment you believe in it, in the moment you teach it to the other generations, it becomes a very effective way of influencing your identity as a Jew, in our case. מה את אומרת, ורה, על מה שאני אומר? אני מסכימה, אנחנו, יש לפנינו גרסה משוכללת של סיפורים עתיקים מאוד, כן. וכן. אימי? אני מסכימה. כן. נחמה? אני מסכימה, אבל, was verbindet uns die Torah, ja? I mean, uns zu glauben in Gott, ja? Die gehen... This is part of the story. Die kennen, I don't know, אפשר kennen glauben in Gott und nicht glauben, was geschrieben in Torah. Und I don't know, do they go hand in hand? Sie gehen zusammen? Okay, I would say sie gehen zusammen, because in my opinion, my personal opinion, a man in an ethnic group in a nation cannot exist without a story about the beginnings of that nation. If you have not
a cover story about the commencement of your culture, it doesn't matter if it's true or not. You cannot prove if it's true or not. But you can prove the strong influence of the mythos of that story about everything you are and about the way you understand the world. In other words, without a cover story about you or your origins as a culture and as a nation, without such a cover story, there is no existence for a culture. And there is no חוט שדרה באנגלית, backbone to your identity. In other words, we must, every person, every culture, every nation must tell to himself the story of its identity and the beginnings of his culture, and it doesn't matter if it's true or not. Because the story itself is the true element on which humanity builds its consciousness and identity. מישהו רוצה להגיד על זה משהו? Ich will fragen, das hat gemerkt. Is that different? Hat bemerkt? Hat bemerkt? Of course. So לא, what's... רגע. את שואלת על המילה נוח הוד גמרקט? כן. Ich kenn bemerkt, but was meint gemerkt? Okay, I will answer you. You ask and I'll answer. No need to develop your question because the question is clear. Bemerken means to, איך אומרים? לתת הערה. איך אומרים באנגלית לתת הערה? To comment something about something. Merken, not bemerken, merken means to discern. Oh, okay. To understand something more widely. Oh, und was is the Hebrew in the pasuk? Because I forget what the Hebrew was for what gemerkt. Es steht gemerkt in der Übersetzung. Yeah, but Vayeda. Okay. Vayeda. Okay. New. Okay. It's a knowledge. It's not a footnote. It's not a kind of to say something very limited to something very limited. Okay, Adel. These are two different words, bemerken and merken. Merken is much more wide and more deep. Bemerken is only a kind of a footnote about something. כן. וגס זה סימן של זמן עבר. מה השעה? מה את אומרת? אני אומרת ש... Oh, yes, I didn't notice. אנחנו בעצם עוצרים כאן, ואני מודה לכם, ונמשיך ביום חמישי. Okay, I'm going to stop the recording. Okay. תודה. No?